Namaste. Welcome everyone to satsang today. Thank you. Om Namaste, bienvenidos al satsang. I'm not supposed to eat this here. Se supone que no tengo que comer de esto. Thank you. Okay. So these are some letters, I think, some notes and letters that people... Estas son cartas de gente, preguntas. Okay. ¿De acuerdo? Let's see. Dear Mooji, Querido Mooji, since I started listening to your words, desde que empecé a escuchar tus palabras, all my questions have been reduced to this one. todas mis preguntas han quedado reducidas a la siguiente. Who am I? ¿Quién soy yo? All kinds of things have been experienced. Y se han experimentado todo tipo de cosas. Joy, Alegría, sadness, tristeza, boredom, aburrimiento, frustration. frustración. All of this is okay. Todo esto está bien. It is all phenomenal. Todo es fenoménico. It is all welcomed. Todo es bienvenido. Turn over. Doy la vuelta. So today, Así que hoy, in your presence, en tu presencia, I would like to offer this prayer, me gustaría ofrecer esta oración. that the job is finished Que el trabajo está acabado and I am dissolved completely in soapy detergent of freedom. y que esté completamente sumergido en el detergente de la libertad. En el detergente jabonoso de la libertad. Namaste, Namaste. Luke. Luke. Luke is where? ¿Dónde está Luke? Dissolved. Luke. Luke is lukewarm. He disappeared. Desapareció. This one Spanish or something. So, yes, You want to read? ¿Cómo estar? I read first in Spanish and then in yeah. English. ¿Cómo estar en paz y calmar la mente cuando crees que la teoría ya la sabes, pero no consigues ponerla en práctica contigo mismo y en el prójimo siempre ves las soluciones a sus problemas? There are two questions. ¿Cómo hacer que no te afecten los comentarios y pensamientos en negativo de los demás? So the first question is, how to be in peace and to calm your mind when you believe the theory, and you know the theory, but you don't really get to practice it with yourself. Okay. And in the case of your friends or other people, you always see the solutions to their situations. It's easy to see the solutions Yes. to their situations. Yes. But you don't take the medicine yourself. Yeah. Pero tú mismo no tomas la medicina. You have to take the medicine yourself. Tienes que tomar la medicina. That was an easy one. Esta ha sido fácil. Okay, second. How to make other people's comments, what to do so they won't affect oneself. Negative comments from other people, how to...
shield oneself I from see, them. see. As long as we retain identity as a person, Mientras retengamos la identidad como persona, personal, you cannot avoid no se puede evitar when people speak unkind words to you. cuando la gente te dice palabras poco amables o nada amables, You cannot avoid when people speak kind words to you. y tampoco puedes evitar cuando la gente te dice palabras amables. Something will be responding personally. Algo responderá personalmente. But even one who is awake to the truth, Pero incluso el que está despierto a la verdad, if someone speak only impure words with the intention to upset you, si alguien habla exclusivamente palabras impuras con la intención de molestarte, you may still feel some sadness, aún así es posible que sientas cierta tristeza. but you don't necessarily take it personally. Pero no necesariamente te lo tomas personalmente. You feel sad for them. Te sientes triste por él. So either way, there is some feeling. It will be De there. modo que en cualquier caso surge algún sentimiento ahí. And if you are affected so strongly, Si te afecta mucho, it should be somehow you can use this to discover who is really so affected by. si te afecta mucho, realmente puedes usar esto para descubrir quién está tan afectado By the play of phenomena. por este juego de los fenómenos. Naturally, there are some actions, reactions, interactions. They happen naturally in life. Naturalmente hay algunas acciones, reacciones, interacciones ocurren de manera natural en la vida. Yes. And if people speak with you Y si la gente habla contigo very strongly, con fuerza, palabras fuertes, it is natural that some response comes from you also. es natural que surja una respuesta en ti, Because you're a living being. porque eres un ser vivo. Yes. But to feel overwhelmed, Pero sentirte abrumado, this is a different thing. esto es otra cosa. It means that something is still deeply personal. Significa que algo aún es profundamente personal. When the people speak Cuando la gente habla and they say, I don't know what is happening to me, y dice, no sé qué me está pasando, I don't have any good friends, no tengo buenos amigos, I don't understand life, no entiendo la vida, all this is personal. todo esto es personal. Too much energy Demasiada energía is lost in this way. se pierde de esta manera. As you come more to recognize the true, Y a medida que llegas más a reconocer la verdad, the tendency to complain, la tendencia a quejarte, to judge, a juzgar, to gossip, a hacer chismorreos, to interpret, a interpretar, these will begin to fall away, todo esto empieza a dejarse, a caerse, unforced. sin obligarlo, sin fuerza. So, this question, Así pues, esta pregunta, how to avoid feeling deeply upset, ¿cómo evitar sentirse profundamente molesto? my answer has to be, Mi respuesta tiene que ser, put all your energy in discovering your true nature. pon toda tu energía en descubrir tu verdadera naturaleza. This is the one medicine for everything. Esta es la medicina para todo. Next. Siguiente. I would like to know Me gustaría saber the difference between the approaches la diferencia entre las aproximaciones of self-realization a la autorrealización in Advaita en el Advaita and Buddhism. y en el budismo. Very simple. Muy simple. Advaita is more quick. Advaita es más rápido.
Hola, Mooji. Si yo soy... No, it's Spanish. Hola, Mooji. Do I read it? Yes, yes. Okay. Hola, Mooji. Si yo soy la vida, ¿qué influencia tengo yo en lo que me pasa en la vida? ¿Yo puedo cambiar las cosas que me pasan? Hello, Mooji. If I am life, what is my influence in whatever happens in my own life? Can I change the things that happen to me? Yes, you can change the way in which you experience or interpret. Sí, puedes cambiar la manera en que ves o interpretas. Sometimes we feel, oh, this thing happened and this thing happened. A veces sentimos esto ha pasado esto otro. But if you are assisted to look more deeply, Pero si puedes mirar más profundo, to slow down si puedes ralentizar your looking, tu manera de mirar, you may come out with altogether a different understanding. es posible que acabes con una comprensión diferente. So that also is change. De modo que esto también cambia. Yes. It is not the things that happen, No son las cosas que ocurren, but more the interpreting energies that swim up around them, sino más bien las energías de interpretación que nadan en torno a estas cosas, that we take the reading from the interpretation, tomamos la lectura a partir de la interpretación, rather than perceive the actuality. en realidad en lugar de percibir la realidad. It is just habit. Es un hábito que tenemos. Up to which point do we co-create our life? Do we co-create? Co-create our life. ¿Hasta qué punto co-creamos nuestra vida? Mostly we, Mayormente nosotros, meaning the mind, refiriéndonos con nosotros a la mente, contributes very little contribuimos muy poco to the total functioning. al funcionamiento total. Yeah. Very often a distorted perception. Muy a menudo la percepción distorsionada, When we surrender cuando nos rendimos to the totality, a la totalidad, we begin to move in synchronicity empezamos a movernos en sincronicidad to the cosmic rhythm and vibration of the universe. con el ritmo cósmico, con la vibración del universo. Yes. There's a harmony, Hay una armonía, a joy, una alegría, peace, paz, your spontaneity itself. espontaneidad misma. When we project and perceive life through our projections, Cuando proyectamos y percibimos la vida a través de nuestras proyecciones, much is open to interpretation, personal interpretation. hay mucho que está abierto a la interpretación personal. Yes. And we are not so much in synchronicity Y with the entonces, universal harmony. entonces ya no estamos tan en sincronicidad con la armonía universal. This is where the concept of surrender comes. Y es aquí donde entra el concepto de rendición. To surrender the initiative of the individual Render la iniciativa del individuo to the supreme will. a la voluntad suprema. This is harmony. Esto es armonía. Even when we realize the self, Incluso cuando realizamos el ser, there is still a sense of individuality, aún permanece un sentido de individualidad, true individuality. verdadera individualidad. Because when consciousness awakens to the source in this body, Porque cuando la conciencia despierta a la fuente en este cuerpo, it is obvious it doesn't wake up in all the bodies.
Es evidente que no despierta en todos los cuerpos. When consciousness awakens to the truth in one body, Cuando la conciencia despierta la verdad en un cuerpo, it awakens to the understanding that it is the same one in each body. despierta la comprensión de que es la misma en cada cuerpo. But in each body, Pero en cada cuerpo, consciousness must awaken la conciencia debe despertar individually. individualmente. Therefore, Por tanto, individuality la individualidad is also an expression, también es una expresión genuina of total functioning. del funcionamiento total. And this is beautiful Y esto es muy hermoso, because we understand that each unit of consciousness porque entendemos que cada unidad de conciencia expresses uniquely expresa de manera única and differs in expression, y difiere en su expresión, but is the same in essence. pero es la misma en esencia. So that we don't all have to behave the same way, De modo que no todos tenemos que comportarnos igual, but move and express from the one source. sino movernos y expresarnos desde la fuente una. This is a very short one, this one. What's going to happen on 21st 2012? The 21st of Of the December. 12th, yeah, 2012. ¿Qué va a ocurrir el 21 del 12 de 2012? yes, nothing. Nada. Mother, this one. This is a long one. Namaste. I want to put something at your feet. Quiero poner algo a tus pies. I am in the role of being a mother of an 18-year-old daughter. Estoy en el papel de ser madre de una hija de 18 años. 6 months ago, Hace 6 meses, everything that was important suddenly was gone. todo lo importante de repente desapareció. My partner left the body. Mi compañero abandonó el cuerpo. The apartment, our animals, friends were gone. El apartamento, nuestros animales y nuestros amigos desaparecieron, se fueron. We moved to my parents' place. Nos trasladamos a casa de mis padres They give me time to be with myself. y esto me ha dado tiempo de estar conmigo misma. There is freedom, space, love. Hay libertad, espacio y amor. There is no interest to things on the outside. No tengo interés por las cosas de fuera. Complete self-realization is the only interest. La completa autorrealización es el único interés. Because of the responsibility of being a mother, Por la responsabilidad de ser madre, there is a pressure to earn money, hay una presión por ganar dinero, finish the studies. acabar los estudios. There is nothing that says yes to that. Y no hay nada que diga sí a esto. There is the urge to be near you. Está el impulso, la urgencia de estar cerca de ti. Always, how is that possible with a child? Estar cerca de ti siempre. ¿Y cómo sería esto posible con una hija? Thank you for all the blessings. Gracias por todas las bendiciones, In great gratitude and love, con mucha gratitud y amor. Anoki. Anuki. Okay. I wanted to read again something. Quería volver a leer algo. I am in the role of being a mother Estoy en el papel de ser madre of an 18-month-old daughter. 18-month-old de una daughter. niña de 18 meses, perdón, no años. 18 meses. Because I thought it says 18 years. Porque he pensado que decía 18 años. So I just had to go back and look. He tenido que volver. Okay. 6 months ago, everything that was important suddenly was gone. Hace 6 meses todo lo importante de repente se desapareció. My partner left the body. Mi compañero abandonó el cuerpo. The apartment, our animals, friends
gone. El apartamento, los animales y los amigos se fueron. We moved to my parents' place. Hemos ido a casa de mis padres They gave me time to be with myself. y me han dado tiempo para estar conmigo misma. There's freedom, space, and love. Tengo libertad, espacio y amor. There is no interest to the things on the outside. No me interesan las cosas de fuera. Complete realization is the only interest. Mi único interés es la realización completa. Because of the responsibility of being a mother, Pero por la responsabilidad de ser madre, there's a pressure to earn money, siento la presión de ganar dinero finish the studies. y de acabar los estudios. There's nothing that says yes to any of that. No hay nada que diga sí a estas cosas, nada de esto. There's the urge to be near you, Tengo la urgencia de estar cerca de ti, always. siempre. How is it possible with a child? ¿Y cómo sería posible con una niña, con un niño? This is a letter that could be written by a Buddha. Esta es una carta que podría haber sido escrita por Buda. It could have been written Podría haber sido escrita. by a Buddha, Pero un Buda, because you can read this letter and say, oh, so much struggles. y lees esta carta y dices, tanta lucha. But this is life. Esto es la vida. You have a lot of positive energies working with you. Tienes muchas Yo- energías positivas trabajando contigo a tu favor. Because you say you're with your family, your parents. Dices que estás con tu familia, con tus padres. Where are you, Enoki? ¿Dónde estás? Acha, okay, good. You have freedom, space, and love. Tienes libertad, espacio, amor. You're not interested in the outside. No te interesa lo de fuera. My parents just give me time to be with myself. Y mis padres me dan tiempo de estar conmigo misma. This is tremendous support. Esto es un enorme apoyo. Now, because of the responsibility of being a mother, Ahora bien, por la responsabilidad de ser madre, there's pressure to earn money, me siento presión por ganar dinero finish the studies. y acabar los estudios. Where is the pressure coming from? ¿De dónde viene la presión? You want to come and talk to me a little bit about it? ¿Quieres venir y hablar conmigo un poco? Very good. Come. Where is the pressure coming from? ¿De dónde viene la presión? Your parents are pressuring you? Yeah. ¿Tus padres te presionan? Why? Sí, ¿por qué? Because they said they financed all the studies and there's this responsibility think- so I can have my own life with my daughter and all those things. And then, Dicen yeah. que han financiado todos los estudios y quieren que yo pueda tener mi propia vida con mi hija y todo esto. Six months ago, everything changed. Hace 6 meses todo cambió. You think they are doing this because they can't support you at the moment like this, or because they are trying to encourage you to go and do something? ¿Crees que lo hacen porque no pueden sustentarte de esta manera o porque quieren animarte a salir a hacer algo? I think they're trying to encourage me to do something, but I don't want to do anything. Creo que me están tratando de animarme a hacer algo, pero yo no quiero hacer nada. And they cannot understand that. Y no pueden entender esto ellos. Okay. Can I add something? Yes. ¿Puedo preguntar What algo? I really feel, my question is, Siento realmente que mi pregunta how is es, it possible ¿cómo es like, posible to maybe serve completely, ser- to be at Monta Sahaja with a child? I always feel, if I know it's thoughts and anxiety,
I always have the feeling if I wouldn't be in the role of a mother, I would just go. But then the pressure from the outside comes, you have to do this and that, you're a mother, and then to believe in that. Siento que si no fuera madre podría simplemente soltarme, ir adelante, pero luego me llega la presión de fuera, me dice, eres madre, tienes que hacer esto y lo otro. Bhante Sahaja is not a runaway place. El sitio de ellas no es un sitio donde huir. But I like to tell you something. Me gustaría decirte algo. Don't let your mind predict your future. No dejes que tu mente prediga tu futuro. Sometimes in life, A veces en la vida you run out of moves. te quedas sin posibilidad, sin movimientos. You understand what I'm saying? ¿Entendéis lo que digo? You understand what I'm ¿Se speaking? entiende? Yeah. Because always in the mind we like to feel like we have a few options. Porque en la mente siempre nos gusta creer que tenemos unas opciones, una serie de opciones. If this door is closed, Si se cierra esta puerta, I have another one. tengo otra. But sometimes A veces you run out of moves. te quedas sin posibilidades de movimiento. Or sometimes O a veces you are completely helpless. te sientes completamente incapaz o impotente. You have nowhere to go, nowhere to turn. No tienes dónde ir, no tienes dónde acudir. Most people are terrified to be in a position like that. Y la mayoría de la gente se siente aterrorizada de estar en esa posición. But some of you know Pero algunos de vosotros sabéis that only when you come to that place, que solo cuando llegas a ese sitio, then life reveals something la vida revela algo that you could not imagine. que no podrías haber imaginado. Our education and conditioning Nuestra educación y condicionamiento makes us afraid nos hace temer to be in a place where you have no moves. estar en este sitio donde no tienes movimientos posibles. Because we feel as long as I have option, Porque sentimos, mientras tengo opciones, as long as I have money, mientras tenga dinero, I'll find a way. encontraré un camino. If this is your position, Si esta es vuestra posición, you may never come to know the greatness of life. es posible que nunca lleguéis a conocer la grandeza de la vida. A man can make money, Un hombre puede ganar dinero, but money cannot make man. pero el dinero no puede hacer a un hombre. Sometimes when you are completely helpless, A veces cuando estás completamente impotente ante una situación, and even the richest person in the world incluso la persona más rica del mundo may still come to that place when you are absolutely without moves. puede llegar a este lugar de no tener absolutamente ningún movimiento Yeah. posible. Then you have to be open to trust. Entonces tienes que abrirte a confiar. You are sometimes compelled to surrender, A veces estás obligado a rendirte, to be open. a estar abierto, Yes. To see what you have not seen before. a ver lo que no has visto antes. This is a mighty existence. Esta es una existencia poderosa. Mostly we are floating on the surface Y en general estamos flotando en la superficie of the ocean of existence. del océano de la existencia. Sometimes it takes intense experiences A veces hacen falta experiencias intensas to open up para from our small world. abrirnos de nuestro pequeño mundo. We have tremendous power. Tenemos un poder tremendo. There's tremendous grace. Hay una gracia tremenda. Yes. You're not on this planet as an accident. No estás en este lugar como accidentalmente. Yes. You're placed here. Eres puesto aquí. Yes. There's something we are missing. Hay algo que nos estamos perdiendo. Everything that happens to you Todo lo que te ocurre are facilitating
está facilitando a deeper recognition un reconocimiento más profundo of who you are. de quién eres. Don't panic. No sientas pánico. Even if you have no moves, Incluso si estás sin posibilidades y movimiento, keep quiet. mantén, Surrender your existence to existence. rinde tu existencia a la existencia. Yes. Put yourself at the feet of the Supreme. Ponte a los pies del Supremo Say, it's up to you now. y dile, ahora depende de ti. Yes. Remove my ideas about who I am Retiro mis ideas sobre quién soy and replace me with you. y reemplázame contigo. Don't panic. No sientas pánico. Don't pull the parachute too early. No tires del paracaídas demasiado pronto. Some people are pulling the parachute Algunas personas tiran del paracaídas while they're standing on the ground. cuando están de pie en el suelo. So, you just keep quiet. De modo que You are about to witness estás a punto de ser testigo a new way of being. de una nueva manera de ser. Yes. Sí. It could be that you come to Montesasha. Es posible que vengas a Monte Satsang. I am not closing any doors, No cierro ninguna puerta, but I'm telling you, Pero- wherever you are, pero te digo, donde quiera que estés, don't panic. no sientas pánico. Don't be looking for the next move. No estés buscando el siguiente movimiento. Be willing to be totally still. Estate de acuerdo en estar completamente aquietada, Don't know anything at all, sin saber nada en absoluto, except I am here. excepto estoy aquí. Yes. Don't strain yourself. No te tenses. Something is here with you. Algo está aquí contigo. It's time to discover. Es tiempo de descubrir. Very good. Right. So. Ouvindo? Eu vou falar português. Vou falar devagar. Português. Pra você me entender. Where's Portuguese now? We have some. Somebody here that can help since. Okay, you can help. Take this microphone, this one. You can sit there. Okay. Alô, Mooji. Hello. Muito feliz de estar aqui com você. It's a pleasure to be here with you. Very good. Há um mês que eu venho preparando uma pergunta para você. I've been preparing a question for you for a month now. Mas Ha estado preparando una pregunta para Mooji durante un mes. Don't take 1 month, okay? No, I'll try. mas hoje, no primeiro satsang, En el primer satsang, Huh? In the first satsang, falou para ele? Em inglês falou? in the first satsang, See, Minha pergunta foi destruída.
My question was destroyed in the first satsang. Mi pregunta fue destruida. Foi um tsunami nesse primeiro satsang de hoje de manhã. The satsang this morning was a tsunami for me. El satsang de esta mañana ha sido un tsunami para mí. Mas você me tirou uma pergunta, You took away a question of mine, mas me colocou Retiraste una pregunta mía um problema bem maior. and you gave me an even bigger problem. y me diste un problema todavía mayor. Minha pergunta era: só o conhecimento direto liberta, da Vedanta. My question was, only the direct knowledge gives you freedom. Ah, Mi pregunta era solo el conocimiento correcto te da libertad. Sim. Esta pergunta cessou naquele momento. That question ended in that moment. Esta pregunta cesó en ese momento. Não tinha mais perguntas nem pensamentos. There were no more questions or thoughts. No tenía más preguntas ni pensamientos. Foi um momento vivido. Desculpa. Um momento vivido In the right moment, por alguns minutos, for a few moments, for a few minutes. Durante unos momentos, unos minutos. mas o problema maior agora persiste. But the largest problem now continues. Pero el problema mayor ahora continúa. Como ficar nesse estado sem pensamento. How to stay in that state without any thought. ¿Cómo permanecer en ese estado sin pensamiento? nobody can do it. Nadie puede hacerlo. Ninguém o pode fazer. Ah. Nobody can do it. Nadie puede hacerlo. The Buddha could not do it. El Buda no pudo hacerlo. Christ could not do it. Cristo no pudo hacerlo. Krishna could not do it. Krishna no pudo hacerlo. Shiva could not do it. Shiva no pudo hacerlo. You cannot do it. Tú no puedes hacerlo. You can only discover Tú solo puedes descubrir that you are that. que tú eres eso. Not that you go there, No que tú vas allí, but I am that. sino yo soy eso. Huge difference. Una enorme diferencia. As long as you identify Mientras te identifiques as the thinker of thoughts como el pensador de los pensamientos and the doer of actions, y el hacedor de las acciones, you cannot do it. no puedes hacerlo. This is one thing you cannot do. Esto es una cosa que no puedes hacer. You must transcend this limited identity Debes trascender esta identidad limitada by realizing the truth realizando la verdad, that awareness is what I am, de que conciencia es lo que soy, not what I know. no lo que conozco. And this is not a belief. Y esto no es una creencia. Belief will not be enough. La creencia no sería suficiente. This is what you are here to discover. Esto es lo que estás aquí para descubrir. Hoy. So that freedom is freedom. De modo que la libertad es libertad. To be free even of the concept of freedom. Ser libre incluso del concepto de libertad. You say, how? I say, now. Y dices, ahora, yo digo ahora. I say, keep quiet. Digo, mantente aquietado. Observe that everything, including the question, Observa que todo, incluso la pregunta, how can I do it? ¿cómo puedo hacerlo? How can I stay here? ¿Cómo puedo mantenerme ahí? How can I keep this? ¿Cómo puedo conservar esto? You must see that all these are thoughts Debes ver que todo esto son pensamientos and that you are this.
y que tú eres esto. You are awareness itself. Tú eres conciencia misma. You should be translating for him. I understood that he said he could understand. Ah, eu entendi. percebe? Compreende? Sim, compreendo. Sim? É, mas na Vedanta é dito que só o conhecimento direto liberta. Pode- Na Vedanta é dito que só o conhecimento direto liberta. That Advaita says that only the direct knowledge gives you liberation. Yes. Advaita dice que solo el conocimiento directo te da liberación. Então, quem conhece o quê? Quem conhece aonde? So then, who knows what? Entonces, Who knows where? ¿Quién conoce qué? ¿Quién conoce dónde? You say Advaita says Dices, Advaita dice, only direct knowledge solo el conocimiento directo gives you te da liberation. liberación. Yes. Sí. I say only direct knowledge Yo digo, solo el conocimiento directo is liberation. es liberación. Because who is the you to receive it even? ¿Quién es el tú para recibirlo? I want to make an exercise with all of you, Quiero hacer un ejercicio con todos, including you. incluyéndote. Sit, you can sit somewhere. Sit down. Puedes sentarte, sí. Sit here also. You can Aquí sit. también. Let's say that everybody here, Digamos que todos los presentes you have come to satsang. habéis venido a satsang. You have said to me, Me habéis dicho, I want to experience and be the self. quiero experimentar y ser el ser. I say, okay. Yo digo, de acuerdo. You are sure about this? ¿Estás seguro de esto? You say, yeah. Decís, sí. I said, okay. Digo, vale. You come into this room. Venís a esta sala. Before we have to make some measurements about you. Antes teníamos que hacer mediciones sobre vosotros. Yes. You must do it, everybody. Debéis hacerlo cada uno. Each one must come and you put yourself on this cosmic scale. Okay? Cada uno tenéis que venir y poneros en esta balanza cósmica So, I am going to measure para que yo pueda medir your exact weight tu peso exacto at this precise time. en este momento preciso. Only what is original to you, Solo lo que es originalmente tuyo. only this measurement I will take. Solo eso mediré, solo eso tomaré. So, remove all your clothes, De modo que quítate toda la ropa, because this is not you. porque eso no eres tú. So, you leave your clothes over there. Deja tu ropa allí. I say also, Y también digo, go to the bathroom, because all the food in your body also is not you right now. vete al baño también, porque toda la comida que tienes en tu cuerpo tampoco es tú. I have a very fast laxative for you. Tengo un laxante muy rápido. Okay, now you're back here. Ahora estás de vuelta aquí. Also, your glasses, Tus gafas it's not original for you. tampoco son originalmente tuyas. Remove them. Quítalas. Contact lenses also. También las lentillas, They have a weight also. también Please, tienen un peso. take. Las quitas. Nail polish. También el barniz de No, uñas no, off, not original thing. tampoco es original. Fillings. Los empastes Out. Fuera. Take out. Not original to you. tampoco son originales. How we measure. ¿Cómo medimos? Cling. Okay. At this time, Y esta I vez write exactly your weight. tomo exactamente tu peso. That is the body. Ese es el cuerpo. Thank you. Gracias. Now, mind. Ahora la mente.
Whatever is not original to you, Cualquier cosa que no sea originalmente tuya, I am removing. la retiro. So everything in memory Todos los recuerdos, toda la memoria, is phenomenal. es fenoménica. It was not original to you. No te es original. So we take out. De modo que quítala, retírala. All your ideas about the past Todas tus ideas sobre el pasado or future, o el futuro, take out. quítalas. Because they came after your original being. Porque vinieron después de tu ser original. Your name, Tu nombre, identity, tu identidad, who you believe yourself to be at this moment, quien crees ser en este momento, is not you. no eres tú. Let's leave aside also. Dejémoslo de lado también. Your belief, Tu creencia, also not you. tampoco eres tú. Not original. No es original. We will remove. Lo retiramos. Your role as mother, father, son, Tu papel de padre o madre o hijo, doctor, hija, is not what you are. no es lo que tú eres. We'll leave this aside. No? Déjalo a un lado. Are you with me? ¿Seguís conmigo? Some of you might decide, I don't want to play this game. Algunos de vosotros podéis decidir, no quiero jugar este juego. Come back inside. Volver adentro. Leave all these things. Dejad todas estas cosas. Anything else? ¿Alguna cosa más? My dreams, my Mis- aspirations, Mis sueños y aspiraciones yes, also phenomenal. también son fenómenos. They are not what you are. Tampoco son lo que eres. We must take them out, please. Come on. Debemos quitárnoslo. Los dejamos. Your desires, Tus deseos, out. fuera. Not original. Tampoco son originales. Let's look at the scale. ¿Y la balanza qué dice? Anything else? ¿Queda algo más? Anything else you're hiding? ¿Algo más que ocultas? Let's look. Vamos a mirar. Yes. Now, empty. Ahora vacío. Estás vacío. Who are you? ¿Quién eres? There's something here Hay algo aquí that has no weight, que no tiene peso, that cannot be measured. que no puede ser medido, It was not born. que no nació, It does not belong to time. que no pertenece al tiempo, It is not passing. que no pasa. Everything else we have taken out. Todo lo demás lo hemos retirado. But this Pero esto cannot be measured. no puede ser medido. We have taken your name. Hemos retirado tu nombre, We have taken your I. tu yo. Still something we cannot take. Aún hay algo que no podemos retirar, We cannot measure. que no podemos medir. It is here now. Está esto aquí ahora. Are you lost? ¿Estáis perdidos? Are you sad? ¿Estáis tristes? Are you sick? ¿Enfermos? Have you lost something very, very important? ¿Habéis perdido algo muy, muy importante? Are you dead? ¿Estás muerto? In a moment, I'll give all these things back to you. En un momento te devolveré todas estas cosas, But I'm not in a hurry. pero no tengo prisa. Can you keep this? ¿Puedes conservar esto?
Can you lose this? ¿Puedes perder esto? Can this fade? ¿Puede esto disiparse? Are you much less ¿Eres without this? mucho menos sin esto? Have you made a terrible mistake? ¿Has cometido un error terrible? Are your senses not functioning? ¿Están tus sentidos sin funcionar? ¿Han dejado de funcionar los sentidos? Have you thrown away your family? ¿Te has deshecho de tu familia? Nothing. Nada. How are you being this? ¿Cómo estás siendo esto? Any special yoga? ¿Algún yoga especial? Any special meditation? ¿Alguna meditación especial? Any special religion? ¿Alguna religión especial? This Esto is your pure nature. es tu naturaleza pura. Ideas such as, how can I stay here, Ideas como ¿cómo me puedo quedar aquí? are meaningless. No tienen sentido. But Pero your mind tu mente, wants desperately una vez desesperadamente, to come back. quiere desesperadamente volver. It's saying, hello, Dice, hola, what about me? ¿y qué hay de mí? ¿Qué pasa conmigo? How are you going to live without me? ¿Cómo vas a vivir sin mí? What is your choice? ¿Cuál es tu elección? Here is a free taste of being. Que hay un saborear el ser. No imagination is required. No hace falta imaginación. I have not thrown magic powder in your face. No has echado unos polvos mágicos en la cara. So please answer me, what is the problem? Por favor, respóndeme, ¿cuál es el problema? Come, 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 Ven, ven. come. Come also. It's okay. Come. Está bien, está bien. What is the problem? ¿Cuál es el problema? A mente insiste em retornar. Hoje de manhã foi muito claro o estado de não pensamento. In the morning it was very clear the state of non-thought. Por la mañana fue muy claro el estado de no pensamiento.
Quando eu saí daqui, já a mente já começou a pegar. When I left here, the mind came back. Cuando salí de aquí la mente volvió. The mind coming back means nothing at all. El volver de la mente no significa nada en absoluto. Mind has been living here for a long time. La mente ha estado viviendo aquí mucho tiempo. This address has also been the address of the mind for a long time. Esta dirección también ha sido la dirección de la mente durante mucho tiempo. He's got the front door keys. Tiene las llaves de la entrada, de la puerta. But your being is the landlord of this house. Pero tu ser es el propietario de la casa. Just you don't forget that. Simplemente no olvides esto. You give too much importance to Das mind. demasiada importancia a la mente. Because of this, Y debido a ello, this beautiful exercise, este precioso ejercicio, you were not participating. no estabas participando. Your mind was still in the past. Tu mente estaba aún en el pasado, This morning, en esta mañana, recent past, en el pasado reciente. but past. Pero es pasado ya. Why this loyalty to identity? ¿Por qué esta lealtad a la identidad? The mind comes back. La mente vuelve. Show me what is the evidence of this. Dime cuál es la prueba de esta vuelta. O medo de estar aqui. The fear that is here. Fear. The fear. El miedo está presente. The fear to be here. El miedo a estar aquí está presente. Yes, but you are here. Pero estás aquí. How the people laugh. Y la gente se ríe. Understand? How the, You are here. yeah. Fear is here. Tú estás aquí, You say like this. el miedo está aquí. Some fear can be here also. Some fear can be here. Algún miedo puede estar aquí también. Can it stay? Puede estar. What is this? What is the fear saying? ¿Qué dice el miedo? ¿Qué está diciendo el miedo? Vergonha, shame. Shame. Vergüenza. Shame about what? Everybody. Estar delante de la gente. The self is never ashamed. El ser nunca siente vergüenza. Only the person will feel shame. Solo la persona sentirá vergüenza. You are not the person. Tú no eres la persona, You are the self. eres el ser. But the idea of the person is still with you. Pero la idea de la persona sigue contigo. We identify with the person. Nos identificamos con la persona. You must be aware of this tendency, Debe ser consciente de esta tendencia. but pay more attention to the awareness, which is greater. Pero presta más atención a la conciencia, que es más grande. Stay as awareness. Mantente como conciencia. It is constant. Es algo constante. The images in the mind Las imágenes mentales are variable. son variables. They are not stable. No son estables. They come and go. Vienen y van. They have some effects in the body, Tienen algunos efectos en el cuerpo, but don't give so much attention to these effects. pero no des tanta atención a estos efectos. It's all illusions. Son todo ilusiones. Have you stepped out of yourself already? ¿Te has salido de ti mismo ya?
This is the power of the mind. Este es el poder de la mente. More than that is the power of belief. Y más que eso es el poder de la creencia. As I gave the example, your fingernail can cover the sun. Como di el ejemplo, la uña de tu dedo puede cubrir el sol. In the same way, Del mismo modo, a wrong concept un concepto erróneo can hide puede ocultar your intuitive recognition of the self. tu reconocimiento intuitivo del ser. It can keep you for lifetimes Y te puede mantener durante vidas enteras, living as the false, viviendo como el falso, unaware of the truth. sin ser consciente de la verdad. But in satsang, Pero en satsang it is exposed. queda expuesto. And this is why resistances come, Y es por ello que surgen las resistencias. why fears come. Por eso surgen los temores. Yes. How dedicated are you ¿Cómo de dedicado estás to be your self-image? a ser tu autoimagen? How compelled are you ¿Cuán de obligado te sientes to discover your true nature? a descubrir tu verdadera naturaleza? These are the biting questions right Estas now. son las preguntas mordientes. How faithful are you ¿Cómo de fiel eres to your ideas about who you are a tus ideas con respecto a quién tú eres and who you want to be portrayed as? y a tu retrato, a cómo quieres ser retratado? How deep is your desire ¿Cómo de profundo es tu deseo to discover and be the truth you are? de descubrir y ser la verdad que eres? It's a question. Yes, for you, for everyone. Sí, es para ti, es para todos la pregunta. Para mim, tudo. Para mim, Everything. is everything. Para mí es todo. Nasce. Then it will not matter to you if the mind comes back. Entonces no te importará si la mente vuelve. The mind has no power over you. La mente no tiene poder sobre ti. The mind takes its power from you. La mente toma su poder de ti. Thoughts cannot exist by themselves. Los pensamientos no pueden existir por sí mismos. They can only exist for the thinker of thought. Solo pueden existir para el pensador de los pensamientos. No thought is self-employed. Ningún pensamiento es autoempleado, es autónomo. A thought cannot think itself. Un pensamiento no puede pensarse a sí mismo. It has no power. No tiene poder. It lives on phantom power. Vive de un poder fantasma. It takes its power from you. Toma su poder de ti, Your belief, de tu creencia, identity, de tu identidad, interest, de tu interés. empowers thought. Todo eso da poder al pensamiento. This is why I say, Por eso digo, you can live without thought, puedes vivir sin pensamientos, but thought cannot exist without you. pero el pensamiento no puede existir sin ti. You have confused yourself with the thinker of thoughts. Te has confundido a ti mismo con el pensador del pensamiento. The thinker of thoughts El pensador de los pensamientos is also a thought. también es un pensamiento. Observed in awareness, Observado en conciencia your true self. por tu verdadero ser. Contemplate this. Contempla esto. I point you
the way to your own Buddha nature, Te apunto el camino a tu verdadera naturaleza de Buda, to Christ consciousness. a la conciencia crística. The old mind La vieja mente tries to block your way, intenta bloquear tu camino, but it can only block your way pero solo puede bloquear tu camino if you are trying to go somewhere. si estás tratando de ir a alguna parte. It cannot block your way Y no puede bloquear tu camino if you are your own destination. si tú eres tu propio destino, tu propio punto de destino. This is one of the tricks also. Este es uno de los trucos también. You think the mind is in my way. ¿Crees? La mente está en mi camino, se interpone en mi camino. The mind stops me, La mente me detiene, but you forget pero te olvidas that this is only a thought. de que esto solo es un pensamiento. The mind stops you from what? La mente te detiene de qué? It is the mind itself Es la mente misma that tells you you must go this way. la que te dice tienes que seguir este camino. And it is the mind itself Y es la mente misma that blocks the way. la que bloquea ese mismo camino. Paradoxo. In the Bible also it says, En la Biblia también se dice, some people asked Jesus, algunas personas preguntaron a Jesús, what is the way? ¿cuál es el camino? What did he say? ¿Y qué dijo él? He says, I am the way. Dijo, yo soy el camino, I am the truth. yo soy la verdad, I am the life. yo soy la vida. He didn't say that way. No dijo, por ese camino, I am the way. yo soy el camino, You are the way tú eres el camino, to your own self. tú eres el camino a tu propio ser. How much distance is that? ¿Cuánta distancia es esa? How many centimeters? ¿Cuántos centímetros? How many meters? ¿Cuántos metros? If there is a way, Si hay un camino, there must be some distance. debe haber cierta distancia. But when he says, Pero cuando dice, I am the way, yo soy el camino, what is the meaning of that? ¿cuál es el significado de esto? In also Zen Buddhism, En el budismo zen it is referred to as the wayless way, se habla del camino sin camino, the pathless path. el sendero sin sendero. Why? ¿Por qué? Because there's no distance, Porque no hay distancia, except the distance of a thought. excepto la distancia de un pensamiento. It is you who perceive thought. Eres tú quien percibe el pensamiento. Thoughts do not perceive you. Los pensamientos no te perciben a ti. We have been carrying a lot of mistakes Hemos ido arrastrando muchos errores for a very long time. durante mucho tiempo. Perhaps now some of these misunderstandings will begin to leave you. Y quizá ahora algunos de estos errores de comprensión empezarán a abandonarte. Some will fall away effortlessly. Y algunos se caerán sin esfuerzo. Some will fight. Algunos lucharán. But you don't have to fight. Pero tú no tienes que luchar. Just remember what is. Just remember what is, Simplemente recuerda lo que es, what you are. lo que tú eres. I am not speaking about the person. No estoy hablando de la persona. If you are a person, Si eres una persona, the mind has a lot of games to play with you. la mente tiene muchos juegos que jugar contigo. But if you are consciousness, Pero si eres conciencia, what can the mind do to you? ¿qué puede hacerte la mente?
There is an effortless stillness Hay una quietud sin esfuerzo inside your heart now. dentro de tu corazón ahora. Just be present with that. Simplemente estate presente con eso. It is not a state of waiting. No es un estado de espera. It is not a tourist feeling. No es un lugar de turistas. Un sentimiento de turista. It is the stillness of being. Es la quietud del ser. Be aware of this. Sé consciente de ello. It's the most important aspect of your being. Es el aspecto más importante de tu ser. It is the same as yourself. Es lo mismo que eres tú. It is not delicate. No es delicado. It is not a flower. No es una flor. This silence, Este silencio, this joy, esta alegría, this space, este espacio, it is the perfume es el perfume of the being. del ser. It's not that you deserve it No es que te lo merezcas or do not deserve it. o que no te lo merezcas. These are shallow concepts. Estos son conceptos superficiales. It is synonymous Es sinónimo with being. con ser. Sinónimo de ser. Listen to it. Escúchalo. Love it. Ámalo. Trust it. Confía en él. This is true self-respect. Esto es verdadero autorrespeto. Gradually, Gradualmente it will swallow duality. se tragará la dualidad. Yes. The outer form of duality may remain, La forma externa de dualidad puede permanecer, but the essence pero la esencia embraces everything. lo abraza todo. This is not strenuous work for you. Esto no es un trabajo extenuante para ti. Your work is to be. Tu trabajo es ser. Why are you looking so sad? ¿Por qué pareces tan triste? Que as palavras são muito verdadeiras. Your, Realmente quer pegá-la. your words are very true, and I really want to grasp them. Tus palabras son muy verdaderas y realmente quiero atraparlas. They are grasping you. Ellas te están atrapando a ti. Surrender to them. Why you do this? It is already done. Ya está hecho. What you are searching for Lo que is estás, already here. lo que estás buscando ya está aquí. It was, I believe, St. Francis Creo que fue San Francisco who said, quien dijo, what you are searching for lo que estás buscando is already where you are searching from. ya está en el lugar desde el que estás buscando. What you are looking for Lo que estás buscando is already the place ya es el lugar from where your searching desde el que estás buscando, is seen. desde el que tu búsqueda es vista.
Give attention to that. Presta atención a eso. It doesn't matter what your mind thinks. No importa lo que piense tu mente. Only you make it matter. Solo tú le das importancia. Don't make your mind your guru. No hagas de tu mente tu gurú. Energetically, Energéticamente, there is already a movement taking place in you. ya se está produciendo un movimiento dentro de ti. A vibration, Una vibración subtle sutil, but immeasurable. pero inconmensurable. Pay attention to it. Préstale atención. Is anybody aware of what I'm speaking? ¿Hay alguien consciente de lo que digo, de lo que hablo? Yes. This itself is the presence of being and grace. Esta es la presencia del ser y la gracia. Don't give the energy to your mind now. No le des la energía a tu mente ahora. Even if mind is making a lot of noise, Incluso si la mente está haciendo mucho ruido. pull your attention away from that Retira la atención de ello and put your head at the feet of grace y pon tu cabeza en los pies de la gracia, inside your own heart. dentro de tu propio corazón. Don't bother with any more questions from your mind. No te preocupes con las preguntas de tu mente. Follow this vibration. Sigue esa vibración. Be in its presence. Mantente en su presencia. This is holiness. Esto es santidad. Everything is passing. Todo pasa, todo está pasando. Except the pure self. Excepto el puro ser. Because everything you perceive Porque todo lo que percibes appears in time, aparece en el tiempo. and time is passing. El tiempo pasa. There is something which is not passing. Hay algo que no está pasando. It cannot go away No puede irse because it never came. porque nunca vino. It simply is. Y simplemente es. For a very long time, Durante mucho tiempo it's been trying to speak to you, ha estado tratando de hablarte, but we were not ready. pero no estábamos preparados. The mind makes the beingness seem very complex, La mente hace que la seidad parezca muy compleja, seem very far away. que parezca muy lejana, But this is not true. pero esto no es verdad. It's no distance away. No está a ninguna distancia. On the contrary, Al contrario, it is the mind that comes and goes es la mente la que viene y va, in the presence of the being. en la presencia del ser. So don't give too much importance De modo que no des mucha importancia to thoughts or sensations. a los pensamientos o sensaciones. Allow them to come and go, Permíteles venir, irse y venir, knowing that they are transient. sabiendo que son pasajeros.
for some of you, para algunos de vosotros, this opening will be so profound, esta apertura será tan profunda there'll be no way of going back. que no habrá manera de volver. This life is for freedom. Esta vida es para la libertad. You are free to be free and free to be bound. Eres libre de ser libre y libre de estar aprisionado. All is a play of consciousness. Todo es un juego de la conciencia. Consciousness loses nothing. La conciencia no pierde nada. Your mind is pretending to be something, Tu mente está pretendiendo ser algo, but it is nothing. pero no es nada. Okay, thank you. De acuerdo, gracias. Yes. Hola. Hello. You can pull it down more if you want a bit. ¿Puedes bajarlo un poco? ¿Así? ¿Sí? Like this? Yes. Mi pregunta es sobre My question is about la disciplina. discipline. Yes. Me cuesta entender cómo abandonarte en la vida It's difficult for me to understand how to let go in life, how to relax or let go in life. y que también pueda estar presente en esta sincronía la disciplina, porque para mí es una lucha. And also with the possibility of discipline being present in this synchrony, because for me it's a struggle. Y es una dificultad en actuar en la vida en diferentes ámbitos de la vida it is- cotidiana. It is a difficulty for me in different aspects of my daily life, Yes. Y no sé qué hacer and I don't know what to do o no hacer. or not to do. That's not a problem. Esto no es un problema. Para mí sí. It is for me. She says. It's not necessarily a problem. No es necesariamente un problema. Conditioned life La vida condicionada pressures us nos presiona to force decision making a forzar la toma de decisiones in situations en situaciones which will be better served que saldrían mejor o acabarían mejor by being in the space of I don't know. si estuviéramos en el espacio de no sé. Yes. It misinterprets this beautiful space Malinterpreta este precioso espacio as laziness, como pereza, lack of responsibility. falta de responsabilidad It gives little space y da poco espacio simply to be. al simple ser. We give very little value Damos muy poco valor to being a ser in our modern life en la vida moderna because we have a concept
Porque tenemos el concepto that time is money. de que el tiempo es dinero. Now, your life naturally maybe moves in a gentler way, Posible que tu vida se mueva de manera natural, de una manera más suave, but that also is not fixed, pero eso tampoco está fijado. because sometimes life can manifest very dynamically. Porque a veces la vida se manifiesta muy dinámicamente At another time, it's much more gentle. y otras veces es mucho más delicada, más suave. At another time, it's a stillness. Y otra vez es quietud. In our natural way, En nuestra manera natural there will be a place and a space for all these expressions. habrá un lugar y un espacio para todas estas expresiones. But because we live in a culture Pero como vivimos una cultura that is always seemingly in a hurry, que siempre está con prisa, según parece, you may feel out of place. es posible que te sientas fuera de lugar. Continue giving energy, Sigue dando energía, attention, atención, respect respeto to your inner life. a tu vida interna. Gradually, you will find the right balance. Y poco a poco encontrarás el equilibrio adecuado. Some change in direction may happen also. También se puede producir un cambio de dirección. But if it does naturally, Si ocurre naturalmente, you will have the courage and the strength to move in that way. tendrás la valentía y la fuerza para moverte en esa dirección. You started by saying something. Has empezado diciendo algo. Can you repeat it for me? ¿Puedes repetirlo, por favor? Al principio, At the beginning, Yes. que para mí era un problema for me it is a problem, o no compatible el abandonarse en el ritmo del universo o de la vida y a la vez poder practicar alguna Yes. disciplina. You cannot it is incompatible Yeah. to to let go. let go and at the same time follow some discipline. Yes, yes. I would not ask this No pregunto esto because it's almost impossible porque es casi imposible for someone who has been conditioned para alguien que ha estado condicionado to believe in control, creer en el control, a To creer en sim- el control. to simply let go. A esa persona le es casi imposible soltar. What I would prefer to do Lo que preferiría hacer is to guide you into the recognition of your true self. es dirigirte al reconocimiento de tu verdadero ser. Then, if something needs to be let go of, Entonces, si tienes que soltar algo, it will happen much more naturally and spontaneously. ocurrirá de manera mucho más espontánea y natural. Also, discipline also can manifest very naturally also. Asimismo, la disciplina se puede manifestar de manera muy natural. When you begin to feel the value of what you're doing, Cuando empiezas a sentir el valor de lo que haces, discipline becomes automatic. la disciplina se hace automática. When you don't see the value in what you're doing, Y cuando no ves el valor de lo que haces, discipline becomes a strain. la disciplina es una tensión. Do you understand this or not? ¿Se entiende esto? Ya. Yes. Pero para mí el valor, cuando tengo una motivación interna, cuando me gusta algo o quiero ir a algo que me motiva, lo acabo convirtiendo en una obligación casi automática y me acaba agobiando y sin disfrutar de lo que estoy haciendo. When I feel some motivation towards something, it very soon ends up being an obligation for me, and very soon I don't enjoy it anymore. It's an Yes. obligation. Yes. Y de aquí también la disciplina, porque es como el deber, ¿no? Es algo que crea mucha lucha interior y And I speak in the discipline in the sense of the feeling that I must do something. Yeah. It's like a duty. I have to follow my duty. Yes. Because perhaps you are already
too quickly projecting Porque quizá muy rápidamente estás proyectando towards that thing that there's a natural attraction for it. hacia esa cosa que te atrae de manera natural. No lo entiendo. I don't understand. Okay, give an example of what you are speaking. Da un ejemplo de lo que dices. Por ejemplo, For instance, si me apetece cuidarme el cuerpo yendo a caminar o a correr o, if I feel like o hacer taking yoga, good care of my body, like walking or running or practicing yoga, los primeros días lo hago con ilusión, the first few days I do it. I like doing it. pero llega un momento que se convierte como en una obligación como muy rápida de, Very soon it becomes an obligation. It's something that I have to do it. y se acaba convirtiendo en un diálogo de que debo hacerlo y tengo que hacerlo. And finally, for me, it's like a duty. I must do it. I have to do This is it. what I'm saying. Esto es lo que digo. That you project too far ahead, maybe, Que proyectas quizá demasiado adelante what you will have to do to get the results you want or something. lo que tienes que hacer para obtener los resultados que deseas. And then it becomes a kind of a burden. Entonces se convierte como una carga. Sí. Yeah. Yes. So in a sense, you want the result, but not the practice. En cierto sentido quieres el resultado, pero no la práctica. Like you don't get to enjoy, say, the walking No llegas a disfrutar, digamos, el paseo, el caminar, just for the sake of walking. simplemente por caminar. So this pressure is really coming more from the mind. Entonces esta presión viene realmente más desde la mente. It doesn't mean you don't enjoy the walking, No significa que no te guste caminar, but that in the mind it builds it up into something that Sino- now you have to do. sino que la mente lo convierte en algo que ahora tienes que hacer. You can begin to disregard this. This is something that you can change. It's not difficult. Esto es algo que puedes empezar a no tener en consideración, a no mirar, y no es difícil hacerlo. It's a sort of restlessness, Es una especie de inquietud, or what is the word? It's a fickleness. You understand this term, fickleness? es algo como inestable, algo muy inestable, algo sí, evanescente, A inestable. tendency in the mind. Una tendencia mental hacia Yeah. inestable. Yeah. If you understand what it is doing, Si entiendes lo que está haciendo, it will change, cambiará. and you can have this pure activity can happen. Y la actividad pura puede ocurrir, entonces, Sin esfuerzo. without an effort, effortless. Effort may be there El esfuerzo puede estar ahí, if it is needed, si es necesario, but the sense of commitment, pero la sensación de compromiso, the mind is made into a dirty word, la mente la convierte como en una palabra sucia, la ensucia, like a kind of pressure. la convierte en una presión. But you can drop the idea of commitment Puedes abandonar la idea de compromiso and just move. y simplemente moverte, hacerlo. Yeah. Y luego aparece el miedo de no llegar a... And then comes the fear of not arriving to the goal. Yes, yes. Sí, sí. This is what we call the monkey mind. Esto es lo que llamamos la mente de mono, la mente que es como un mono. You are not that. Tú no eres eso. You're aware of that. ¿Eres consciente de ello? Spend a bit more time just being aware more of yourself Pasa un poco más de tiempo siendo consciente de ti misma, de tu ser, than the activities of your mind. que de las actividades de tu mente. In other words, come to recognize En otras palabras, llega a reconocer the difference between mind's activity and yourself. la diferencia entre la actividad mental y tú. Sometimes there's a blur.
A veces está como emborronado. As you focus more on the observer of mind, Y cuando te enfocas más en el observador de la mente, more true space is present, hay más verdadero espacio, se crea más espacio. and there is clarity, Y hay claridad, there is stillness, hay quietud and strength is there. y hay fuerza. Gracias. Thank you. Gracias, gracias. Come. Hi, Mooji. Hello. Hello. My question. Mi is that pregunta, is that good? Yeah. I often become very identified with my body. a menudo me identifico mucho con mi cuerpo, So any kind of ailment or physical pain, algún dolor físico o dolencia, I become very kind of focused on that, and it Me- becomes a big me drama. enfoco en ello y se convierte en algo grande, importante. So recently, it's become. I've become. It's become easier. I've become sort of less focused on it, but it's something that pulls me back in quite often. So Últimamente lo veo con más distancia, pero aún así a menudo me tira para atrás. and I'm aware that it's not a healthy thing. It's a real anxiety. Me doy cuenta de que no es algo saludable, es una ansiedad. But I guess I don't trust my body enough to deal with things. So Pero supongo que no confío lo suficiente en mi cuerpo para que lidie con las cosas. and it feels important. I'm sort of aware that there's a place from which it's not as important, but it often feels very important. It feels like I need to do something. I need to fix something. I need to do it. Y a veces parece no tan importante, pero otras veces sí parece muy importante y parece que soy yo quien tengo que hacer algo, que tengo que intervenir. Yes. Yes. So I don't know if there's anything you can No sé si hay suggest. algo que pueda Yeah. sugerirme. This, like many strange, I would say strange behavior, I call it like a strange pattern or behavior that almost everybody has something like that. Esto, como muchos otros pautas o patrones de comportamiento extraños, y prácticamente todos tenemos estos comportamientos o parecidos, It grows out of esto crece a partir de that limited being. crece a partir de ese ser limitado. Yeah. So I have to answer this kind of approach Y entonces tengo que responder ese tipo de aproximación in the broadest and at the same time most accurate way. de la manera más amplia, pero al mismo tiempo más precisa posible. That all of these are an invitation Todo esto es una invitación to discover our true nature. para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Yeah. Because as soon as something is back in line here, Porque cuando algo vuelve a estar alineado aquí, all these that you mention, they fall into place todas estas cosas que habéis mencionado van a su lugar, caen en su lugar, much more easily. de manera mucho más sencilla. In some cases, En algunos casos they don't. no es así. It is possible Es posible to be totally free ser totalmente libre and still have some superficial activities that seem a bit strange. y aún tener ciertas actividades superficiales que parecen extrañas. Yes. Sí. And I think this is good Y creo que esto está bien. because it shows that you don't have to be squeaky clean. Porque significa que no tienes que estar pulido como la patena. There may be still some superficial play, Puede haber aún algún juego superficial, but they become inconsequential. pero no tienen consecuencias. They become almost irrelevant Casi se vuelven irrelevantes to the being.
para el ser. But in most cases, Pero en la mayoría de los casos a harmony is restored se restaura la armonía without targeting the particular problem, let's say. sin tener, digamos, que enfocarse en el problema particular. So I'm giving you a bigger answer De modo que te estoy dando una respuesta más amplia by saying diciendo, focus on recognizing the true self. enfócate en reconocer tu verdadero ser. Yes. It's worth 100 points. Vale mucho más. Focusing on a specific problem Enfocarse en un problema específico is not as effective no es tan eficaz when you know that in realizing and being the self, cuando te das cuenta de que al realizar y al ser el ser, all these other aspects of your expression Todos are estos- automatically blessed by that seeing. todos estos otros aspectos de tu ser quedan automáticamente bendecidos al reconocer tu ser. This is the economy of being. Esta es la economía del ser. And prevent us from falling into a kind of fragmentary states of mind. Y esto nos impide caer en estados fragmentados de la mente, Because we are one wholeness, porque somos una totalidad, not parts, no partes, but one wholeness, sino una totalidad, one unity, una unidad, expressing itself. expresándose a sí misma. Yeah. There are exercises I would want to introduce to you. I can do this. Hay ejercicios que querría introducirte. But I would not want to do this here at this moment. Pero no querría hacerlo aquí ahora. I prefer that we spend a bit more time and I will show you how. Prefiero que pasemos un poco más de tiempo y te muestro cómo. Generally speaking, Hablando en general, I can say that to bring the attention more into what really is rather than trying to treat the body particularly. hablando en general diría que es llevar más la atención a lo que realmente es, más que intentar tratar el cuerpo. Yes. Because Porque when you realize the true, cuando realizas la verdad, yes, your heart is very open. tu corazón está muy abierto. And these questions, these concerns will not be there. Y estas preocupaciones ya no están ahí. The body will join in its natural context. Y el cuerpo se entra en su contexto natural. Yeah, it will not be a problem. Y no es un problema, deja de ser un problema. I think I had a sense of that this morning. Or Creo was it this afternoon? I que can't remember. We did tuve una sensación de eso esta mañana o quizá esta tarde, no me acuerdo bien. the exercise about if I just had half an hour, Yes. En el ejercicio de Sí, si sí, solo sí. tuviera media hora o... because I couldn't project the future of any kind of illness, as it were, or anything. Yes. It didn't make any difference to Porque no- my now, even if I was in physical pain right now. If Yeah. que no that makes podía proyectar un futuro de dolor, estaba en el ahora. Yes. So I think I'm aware that it's often about the future and probably about death maybe and the failing of the physical body. De modo que me doy cuenta que tiene que ver con el futuro, quizá también con la muerte y con el fallo del cuerpo físico. But I kind of feel that at the moment I'm not in touch enough to think that doesn't matter. Yeah. Pero no estoy suficientemente conectado como para pensar que eso no importa. Yes. So there's always still this fear of any ache, pain, and Yeah. then doctor's It's the appointments, first place the and then- mind will go. Yeah. Aquí está presente el miedo al dolor y Mooji dice, sí, es el primer sitio donde va la mente. My invitation is to be as present in satsang
Mi invitación es estar tan presente en satsang. Sometimes I say, A veces digo, I don't have a future. no tengo futuro. Therefore, Por tanto, I am supremely happy. soy supremamente feliz. You see? ¿Ves? Yes. I'm not at all concerned at all about future No me preocupa en absoluto el futuro, en absoluto. or past. O el pasado. If you want to talk to me about, Sunday night, Si quieres hablarme del sábado noche, please, por favor. just forget about it. We can talk about these things, Podemos hablar de estas cosas, but internally they are treated with a lot of lightness. pero internamente se tratan con mucha ligereza. Yes. The habit of the attention going from past to future as so preoccupied. El hábito de ir de la atención yendo del pasado al futuro y estar preocupado. Our existence that Me ha preocupado tanto nuestra existencia you could live for 30, 40 years que podrías vivir 30, 40 años and only be truly present y solo estar auténticamente presente for 1 or 2 hours in your whole life. 1 o 2 horas toda tu vida. Always, when you're having breakfast, the mind is thinking, what's for lunch? Cuando estás desayunando, la mente piensa que voy a comer. When you're having lunch, Cuando comes, what's for dinner? que habrá de cenar. It's always going like this. Y siempre así. Discovering the self, Descubrirte a ti mismo, there is a stillness. hay quietud. And that stillness is always with you. Y esa quietud está siempre contigo. Even in the middle of the greatest activities, Incluso en el medio de las mayores actividades. that stillness remains untouched. Esa quietud permanece intocada. It is that stillness that everyone seeks. Es esa quietud lo que todo el mundo busca. Maybe we have not fully recognized that. Quizá aún no lo reconocemos plenamente, But as soon as it begins to be recognized, pero en cuanto se empieza a reconocer, you know, yes, sabes que sí, something says yes. algo dice sí. But I don't want to make this stillness into another phenomenon. Pero no quiero hacer de esta quietud otro fenómeno. I won't give any image to it. No le daré ninguna imagen. Yes. Otherwise, the mind has something else to play with. Si no, la mente tendrá otra cosa con la que jugar. It will turn it into another toy. Lo convertirá en otro juguete. So therefore, I can say to you, Por tanto, os puedo decir, I'm absolutely nothing. soy absolutamente nada. Appearing as something. Apareciendo como algo. Thank you. Gracias. Come. When I go to self-inquiry, Cuando llegué a la autoindagación, one point's come that I don't know who I am. When for example, if I try to look and to observe the sleep coming, one point come that I'm just sleeping. So If she just observed just the sleep coming, sí que si observaba llegar cuando llegó a la autoindagación, si observaba llegar el sueño, they come to a point where
Just sleep happens, you say. Llegaba un punto en el que simplemente ocurría. You say, I don't know who I am, Dijiste, no sé quién soy, but you know you are. pero sabes que eres. But you just don't know who you are with the mind. Pero simplemente no sabes quién eres con la mente. Maybe the mind wants to, because only mind wants to know who am I, in a sense, how can it be known except conceptually? Porque la mente quiere saber quién soy y quiere saberlo conceptualmente porque la mente es conceptual. And suppose there was an answer, Y supongamos que hay una respuesta, like you are this. como tú eres esto. Would you not be here to see, oh, No estarías aquí mirando, not very good. estoy muy bien. Oh, wow, this is fantastic. Esto es fantástico. And then, but it cannot be me, Y entonces dirías, pero esto no puedo ser yo, because I am here to see it. porque estoy aquí viendo eso. So it cannot be that you discover yourself phenomenally. De modo que no puede ser que te descubras fenoménicamente. Think about it. Piensa en ello. How can you know yourself phenomenally? ¿Cómo puedes conocerte a ti mismo fenoménicamente? Because it would have to take a form or an image, Porque tendrá que tomar una forma, una imagen, and an image cannot witness itself. y la imagen no puede observarse a sí misma. It is you who would say, aha, Eres tú quien dirá, wow, this is so beautiful. vale, qué bonito. But obviously, you cannot say, but I am that. Pero entonces no puedes decir, yo soy eso. You cannot point to anything that has a form or a name and say, I am that. No puedes apuntar a nada que tenga forma o nombre y decir, yo soy eso. And the most intimate form is this. Y la forma más íntima es este cuerpo. The body is not saying, I am you. El cuerpo no te dice, yo soy tú. If we are all here and suddenly we all fall into a deep sleep, Si estamos todos aquí, de repente caemos todos profundamente dormidos, and then the doctor comes luego viene el médico and to make an operation on you, para operarte, but we are all like this. pero estáis todos así, estamos todos así. But he makes a mistake and he's going to go to remove your leg. Y entonces él hace un error y viene a quitarme la pierna. The sleeping body is not going to go, oh, no, it's not me, it's this one. El cuerpo dormido va a decir, no soy yo, es esta otra persona. The body doesn't know anything at all. El cuerpo no sabe nada en absoluto. So it's not the body that says, I am, Ramatara. No es el cuerpo el que dice, yo soy Ramatara, por ejemplo. It's the mind that says, I am the body. La mente la que dice, yo soy el cuerpo. The body has no identity El cuerpo no tiene identidad without the mind. sin la mente. During sleep, there is no self-awareness. Yeah. En el sueño no hay Not even the autoconciencia. consciousness that I exist. No hay Yes. conciencia de que yo Yes, existo. no I is there. Sí, no hay un yo. Still, Aún así, sleep is enjoyed. se disfruta del sueño. What enjoys sleep? ¿Qué es lo que disfruta del sueño? Even when the I is absent. Incluso cuando el yo está ausente. Good question. Es una buena pregunta. As I use the example, you could get married today. Como decía el ejemplo, Mary, Married puedes casarte hoy. tonight, honeymoon. Esta noche te vas de luna de miel, But when you go to sleep, pero cuando te vas a dormir, you cannot take your beloved with you. no puedes querer llevar a tu querida contigo. You cannot take your wedding dress with you. Y ni puedes llevarte tu vestido de bodas contigo. You cannot take anything with you. No puedes llevarte nada contigo. You cannot even take your eye. Ni siquiera tu ojo. Tu yo, perdón. What did you say? Ay. Also, this you cannot take. Tampoco te lo puedes llevar. Huh? Nothing is there, no? Nada te puedes llevar. No belief, Ninguna creencia. no time, Ningún tiempo. no relationships, Ninguna relación. Nothing. Nada. no person, Ninguna persona. no identity. Ninguna identidad. Yes. And
we try to get the best bed, Y, to spend the good money to buy the best bed, y tratamos de conseguir la mejor cama, gastamos el dinero en ella to enter into this state para entrar en este estado where the bed doesn't matter. en el que la cama no importa. Why? ¿Por qué? Because it is important at some stage to leave everything, Porque en algún momento es importante dejarlo todo, abandonarlo todo, including your sense of self. incluyendo tu sentido de yo. So even without I, De modo que incluso sin un yo, something is here. hay algo aquí. Something enjoys and knows deep sleep, Algo conoce y disfruta del sueño profundo, beyond the local I. más allá del yo local. That is also here now. Y eso también está aquí ahora. Yeah. When the waking state comes, Cuando viene el despertar, el estado despierto, then the I comes. surge el yo. When I come, Y cuando surge el yo, then you come. entonces tú vienes. Then the world comes. Y el mundo contigo. And time comes. Viene el tiempo, Change comes. viene el cambio, Experience comes. la experiencia. Our lives is the story of the waking state. Nuestras vidas son la historia del estado despierto. Only in the waking state Solo en el estado de vigilia can you have a bank account. puedes tener una cuenta bancaria Can you have passport? o un pasaporte. Can you be a wife or a husband? Puedes ser una esposa o un esposo. If your name is John, Si te llamas John, you cannot be John for 24 hours. no puedes ser John 24 horas. Maybe 16, 18 hours. Quizás 16 o 18 horas, sí. Then for another 6 or 8 hours, Después, durante otras 6 o 8 horas, you're nobody. no eres nadie. So life De modo que la vida is accepted es aceptada as the play como el juego and the content of the waking state. y el contenido del estado de vigilia. Now we know Ahora sabemos, I am conscious. yo soy consciente, This is the waking state. este es el estado de vigilia. Sleep is coming later. El sueño vendrá después. All this you can know Todo esto lo puedes saber in the waking state. en el estado de vigilia. In the waking state, En el estado de vigilia you can meditate. puedes meditar, You can self-inquire. puedes autoindagar, You can surrender. puedes rendirte, You can call yourself a Christian, puedes llamarte cristiano, Muslim, musulmán, Buddhist, budista, atheist, ateo, only in the waking state. solo en el estado de vigilia. Because in deep sleep, Porque en el sueño profundo, niente. niente. So, Así, are we most ourselves in the waking state? somos más nosotros mismos al máximo en el estado de vigilia. Not quite ourselves in the dream state? Y no somos tanto nosotros en el estado de sueño. And non-existent in the deep sleep state? Y somos inexistentes en el estado de sueño profundo. Or is there another state ¿O hay algún otro estado that underlies all these states? que subyace a los anteriores? Yes. Which does not alternate. Un estado que no alterna. Awakening Despertar refers to hace referencia that state, a ese estado. or you may call it a stateless state, O puedes decir un estado sin estado, in which the other states en el que los otros estados, revolve, en torno al cual dan vueltas los otros estados. and which is present Y que está presente in each state, en cada estado. underlies each state, Subyace a cada estado. pure awareness. Pura conciencia. That even though speaking and listening and acting Incluso cuando hablamos, escuchamos, actuamos, are functions in the waking state, son funciones del estado de vigilia, yet that remains
untouched. Y sin embargo eso permanece intocado. It gives the power Da el poder to manifest the waking state. de manifestar el estado de vigilia. Yeah. The power of perception. El poder de la percepción. That which perceives perceiving. Eso que percibe el percibir. We are that. Somos eso. It is not an abstract state No es un estado abstracto that we imagine. que imaginemos. It is our inmost reality, Es nuestra realidad más interna, which is there without distance. que está ahí sin distancia. This is the mystery Este es el misterio and the paradox. y la paradoja. We are appearing Nosotros estamos apareciendo as objects como objetos within our own being, dentro de nuestro propio ser, which is beyond objects. que está más allá de los objetos. Observe and contemplate this. Observad y contemplad esto. We appear Nosotros aparecemos on the screen of consciousness en la pantalla de la conciencia as living, moving beings. como seres en movimiento, vivientes, And at the same time, we observe ourselves y al mismo tiempo nos observamos a nosotros mismos, moving on the screen of consciousness. moviéndonos en la pantalla de la conciencia. This is not a flat screen. Y esta no es una pantalla plana, This is a three-dimensional screen. es una pantalla tridimensional. All living beings are moving. Todos los seres vivientes se mueven. We move inside this screen Y nosotros nos movemos dentro de esa pantalla. and simultaneously observe it. Y simultáneamente la observamos. Such is the power of consciousness. Tal es el poder de la conciencia. This is my good news. Estas son mis buenas noticias. We are appearing Nosotros estamos apareciendo as time como tiempo and change y cambio on the screen sobre la pantalla of consciousness. de la conciencia. And yet, Y sin embargo, we are timeless. somos intemporales. These things that I am sharing with you Estas cosas que comparto con vosotros, they will come in time vendrán en su momento as waves of illumination. como olas de iluminación. Now the seeds are planted. Ahora las semillas están plantadas, They will sprout surgirán, brotarán and bear sweet fruit. y traerán dulces frutos. Some of you are able to assimilate directly Algunos de vosotros sois capaces de asimilar directamente that understanding inside your being. esta comprensión dentro de vuestro ser. You are drinking directly Estáis bebiendo directamente from the breast of the Absolute. del pecho del absoluto. Simply be open. Simplemente estad abiertos, Make yourself available. estad disponibles, haceros disponibles. Let the listening happen. Dejad que ocurra la escucha, Let the comprehending happen. dejad que ocurra la comprensión, Let the assimilating happen. dejad que ocurra la asimilación. Just be yes Y simplemente sed sí, if you feel this inside your heart. si sentís esto dentro de vuestro corazón.
this is the direct way. Este es el camino directo. To the distanceless truth. A la verdad sin distancia. Very good. Muy bien. Hello. Nice to see you here. Thank you. Thank you. There's a question that is emerging. Hay una pregunta que está surgiendo. That is, why consciousness, when so biggest power, Porque la conciencia in that sobre- great power that you told right now, en ese gran poder que has descrito ahora, wants to play this game. quiere jugar este juego. There's a reason that I ask. Hay una razón por la que planteo la pregunta. And sometimes I feel that there's something else, A veces siento que hay algo above más. duality or non-duality. What? There's something else above duality or Above non-duality. duality or non-duality. Okay. Algo más de la dualidad o la no dualidad. The reason that I ask this is La razón por la que pregunto esto I have a child, a 3-year-old child, tengo un hijo de 3 años and right now he starts to separate himself y ahora empieza a separarse with him impulse to create his personality. como que empieza a crear su personalidad With his toys, with his feelings, and he's always remembering me, siempre me está recordando the duality. la dualidad, There is this separate self. el yo separado. But this is natural. Pero esto es natural. I cannot avoid this creation. No puedo evitar esta situación. And on the other hand, Por otra parte, from the self-realization, desde la autorrealización, I cannot tell my son, no puedo decir a mi hijo, ask who you are. plantéate quién eres. Pregúntate quién eres. When I do my self-indagation, Por tanto, cuando hago mi autoindagación, I only feel space. solo siento espacio. So, with my son, Así con mi hijo, the only thing that I try to do is lo único que trato de give hacer him es space. darle espacio.
to be. para ser. So feeling that this is a natural thing, Entonces sintiendo que esto es algo natural and feeling that we are always traveling between duality and non-duality, y viendo que siempre estamos yendo between our individual and non-individual. entre la dualidad y la no dualidad, lo individual y lo no Like a individual. child, no? That is born and then by this age start to create this individuality, and then El niño, sometime in his existence, el niño nació probably we start to ask himself questions. y ahora Same está questions that I creando ask. su individualidad y se empezará a plantear preguntas, las mismas preguntas que me planteo yo. And I don't want to give him the right answer. No quiero darle la respuesta I want to correcta. give him the opportunity to ask himself. Quiero darle la oportunidad de que se pregunte. So I return to my question. Entonces vuelvo a mi pregunta. Why the Supreme, the consciousness, or whatever word we want to use, Porque la conciencia suprema want to play this game, quiere jugar este juego. decide to play this game? Porque decidió jugar este juego. It must be out of either the desire to entertain itself, Debe ser por el deseo de entretenerse, out of its own self-love, por su propio autoamor, there's nothing greater no hay nada mayor, más grande, than the play of existence, que el juego de la existencia, with all its ups and downs, con todos sus altibajos, with all its terrors. todos sus terrores. It cannot be other than a magnificent existence. No puede ser otra cosa que una existencia magnífica. Sometimes the people ask, A veces la gente pregunta, why does that which is perfect ¿por qué eso que es perfecto play such imperfection? juega esta imperfección, despliega esta imperfección? And I say, Y yo digo, without imperfection, sin imperfección, perfection cannot be known. la perfección no puede ser conocida. The perfect cannot become imperfect. El perfecto no puede volverse imperfecto. The only way it can do this La única manera que tiene de hacer esto is to dream it. es soñarlo. So this is the term Maya, Entonces este es el término maya, that which is whole eso que es total, completo. manifests as multiplicity, Se manifiesta como multiplicidad, as this magnificent universe como este magnífico universo, with uncountable beings, con incontables seres, innumerable species, innumerables especies, all of them manifesting out of itself, y todas ellas manifestadas a partir de él. and then sits inside the heart of its manifestation Y a continuación se siente en el corazón de sus manifestaciones. and create all this spectrum of differences, Y crea todo este espectro de diferencias yes, in order to have the taste of experiencing para saborear la experimentación, la experiencia an idea of itself y la idea de sí mismo as being separate. como estando separado. Otherwise, it's not possible to have experience. De otro modo no es posible tener experiencia. Without duality, there is no experience. Sin dualidad no hay experiencia. As you begin to come home, A medida que empieces a venir a casa, you begin to appreciate the greatness of the game. empiezas a apreciar la grandeza del juego. Much of what we suffer, Buena parte de nuestro sufrimiento we suffer through ignorance. es por ignorancia, se debe a la ignorancia. Maya is ignorance. Maya es ignorancia. Yes.
But this ignorance is divine. Pero esta ignorancia es divina. Ultimately, En último término, all the beings that manifest must attain liberation. todos los seres que se manifiestan deben alcanzar la liberación. Even the demons Incluso los demonios must attain liberation. deben alcanzar la liberación. Meaning, they must wake up to their true nature. Lo que significa que deben despertar a su verdadera naturaleza. Every role that is played Todo papel que se ha desempeñado is part of the great game. es parte del gran juego. It is a big dream. It's a big dream. Es un gran sueño. I don't like to speak like that No me gusta hablar así, because mostly it will be misunderstood. porque en general será malinterpretado. I don't like to say life is a dream. No me gusta decir que la vida es un sueño. I prefer to hear you say it Prefiero oírlo de vosotros, through your own discovery, a través de vuestro propio descubrimiento, because it will be spoken porque entonces será dicho without cynicism, sin cinismo, without arrogance, sin arrogancia, but out of great love, sino a partir de un gran amor, the great love that created it. y el gran amor que lo creó. Big love. Very good. Thank you. As you plunge more deeply A medida que os sumergís más profundamente inside the ocean of your own being, dentro del océano de vuestro propio ser, everything takes on a beauty. todo se vuelve hermoso. Even things once considered to be very ugly Incluso las cosas que antes se consideraban muy feas starts to display their beauty. empiezan a desplegar su belleza. Everything is contributing Todo contribuye to the great dance a la gran danza of existence. de la existencia. You just discovered this. Simplemente descubrir esto. And what a joy. Y disfrutar. Sometimes we don't realize A veces no nos damos cuenta where we have been de dónde hemos estado until you're coming out of that state. hasta que salimos de ese estado Then you begin to appreciate y entonces empezamos a apreciar what you are leaving behind. lo que estamos dejando atrás. And every sentient being Y todo ser sensible experiences some joy. experimenta alguna alegría. Even the demons, Incluso los demonios they have their play. tienen su juego. If we start here, making a hole, Si empezamos a hacer un agujero aquí and keep going y seguimos to the center of the earth, hasta el centro de la Tierra, you may find something there. es posible que encontréis algo allí, Moving like that. moviéndose así. Some power Algún poder put it there los puso allí and provide y, a way y proveyó una manera for it to enjoy its existence. de que ellos disfrutara su existencia. How much more ¿Cuánto más? will it take care of you ¿Cuánto más cuidará de ti? who turn towards that?
who is turning towards it que te estás volviendo hacia Él, que estás orientándote hacia Él, in search of freedom en busca de la libertad, from the effects of delusion. de los efectos del engaño. Very good. Okay. As we leave here today, Al irnos de aquí hoy, I ask this from you. os pido lo siguiente. Do not try to figure out anything at all. No tratéis de descifrar nada o de averiguar nada. Don't go to your mind. No vayáis a la mente. There's a subtle vibration Hay una vibración sutil that is present with you, que está presente en vosotros, like a subtle field of energy. como un campo sutil de energía. It is not saying anything. No está diciendo nada. It's more a quality of being. Es una cualidad, ¿no? Es más bien una cualidad de ser. If you are aware of this, Si sois conscientes de esto, just remain present. simplemente manteneros presentes. Yes. There will come more peace Vendrá más paz and an openness. y una apertura. The mind may come and say many things, Es posible que la mente venga y diga muchas cosas, but don't pay any attention to that. pero no le prestéis atención a eso. Just be in that awareness. Simplemente estad en esa conciencia And go about naturally. y moveros de manera natural. If you have something to report from there, Si tenéis algo de lo que informar de ahí, come and share this with me tomorrow. venid y compartidlo conmigo mañana. Thank you. Gracias. We can just perhaps sit for 1 minute in silence. Quizá nos podemos sentar un minuto en silencio. Ciao. There is a space behind the thinking mind, Hay un espacio detrás de la mente pensante which is not the mind. que no es la mente, It's your true space. es tu verdadero espacio. Be here. Estate aquí.
You are not time. Tú no eres tiempo. Therefore, you are not that which is moving in time. Por tanto, no eres eso que se mueve en el tiempo. Therefore, Por tanto, you are not waiting. no estás esperando. Simply being. Simplemente siendo. It is the mind that experiences separation and union. Es la mente la que experimenta separación y unión, Not the pure being. no el puro ser. Therefore, Por tanto, stay as the pure self. mantente como el puro ser. All that appears disappears. Todo lo que aparece desaparece. All that comes goes. Todo lo que viene va. You are the witness of this. Tú eres el testigo de esto. You are not that which comes and goes. Tú no eres eso que viene y va. Oh. Thank you. Gracias.